Good morning, students. Welcome all. In our last video, we have seen what is research design. Research design means when you want to do research, plan for that research. That is called the research design. તમે જે research કરવાનો એ research નો જે plan તમે કરો એમને જે શું કહેવામાં આવે છે research design તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. Now, on the page number 80. Page number 80, there is need for research design is given. On the page number 80 in your content, there is need of research design. Why there is the requirement of a research design? There is one saying in Gujarati. ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે કે લાભ વગર લાભ ન લૂંટાય. ઇટ મીન્સ કે જે જગ્યાએ તમને લાભ ના હોય એ જગ્યાએ તમે કોઈ કાર્ય કરતા નથી. ઇફ યુ ડોન્ટ સી any benefit in anything, at that time you cannot do that particular work. Say for example, why you are all are studying? તમે બધા શું કામ ભણો છો? કેટલા વ્યક્તિઓ એવા છે કે જેમને ભણવું ગમે છે? The answer is almost no. There will be very few students really who like the study. તમારામાંથી કેટલાને ભણવું ખરેખર ગમે છે કે જ્યારે બિઝનેસ રિસર્ચનો લિંક તમારા WhatsApp ની અંદર આવે ત્યારે આ બિઝનેસ રિસર્ચની લિંક આવતા તમને આનંદ થાય છે. Do you really feel joyful when you get link in your WhatsApp related to any study, related to any content? The mostly answer is no. મોટા ભાગના વ્યક્તિઓને આ ગમતું નથી. Same in business research. When any person or when any researcher try to conduct any research, what are the basic requirements? What are the needs to do that particular research? It will be discussed in need of the research design. So, research design is essential because research design જે છે જરૂરી છે, essential છે, because the first point is it facilitates the smooth flow of various research processes. As we already see the 13 points related to the business process, when you plan activity at that time, in each and every step you know what is to be done in future, what is to be done in next point. તમે જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુ પ્લાન કરો ત્યારે હવે પછી શું કરવાનું છે એમના વિશે તમને ખ્યાલ હોય છે. So when you make a research design, it will give you the idea what will we do in our next step. So all the process will run very smoothly. The second point in need for research design is a good design means that good results can be obtained with minimum utilization of time, money and effort. What is good research? Good research means that good research resulted can be obtained with minimum utilization of time, money and effort. Because when any researcher conduct any research, say for example, after completing your PG, તમે તમારું પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન કમ્પ્લીટ કર્યા પછી you started working on research and you want to research something. Say for example, you want to search on profitability of company. You want to search the profitability of any company. Say for example, you can take top 10 company listed in Bombay Stock Exchange. So this is your research. This is your title of the research. So how you can do research on this topic by using minimum resources available. Therefore, it can be said that a research design is highly essential for planning research activities. So to minimize your cost, to utilize resources available to you at the maximum level,
you have to make research design very effectively so that you can use all the resources very effectively. After that, the third point, research design stands for advanced planning. What is research design? Research design is advanced planning of the method to be adapted for collecting the relevant data and a technique to be used and their analysis keeping in view the objective of the research and the availability of staff, time and machine. In the third point of need of research data, basically all the research plans is included. आज ત્રીજા નંબરનો પોઈન્ટ છે, ત્રીજા નંબરના પોઈન્ટમાં બધું જ જે છે વસ્તુ આવી ગયું. What is research design? Research design is a advanced planning. Advanced planning for what? Advanced planning for from where you can collect the data. After collecting the data, how, which type of techniques you will use to collect that data. After collecting the data, how you can analyze them, and while doing research, make as much as possible resources using on that particular research. These all techniques, these all things are included in research design. હવે આપણે જોઈએ તો say for example, if you want to make research on profitability of company, so here first of all you have to select a company. So first of all you say for example, તમે જે છે top 10 કંપની લિસ્ટેડ જે BSE માં છે એમાં તમે જે છે BSE top 10 company. This is your a company profile, this is your sample. So from where you can collect the data? So because if you want to make study on BSE top 10 listed companies, the profitability of that particular companies, how you can make research? First of all you have to collect the data. You can collect data from many sources. You can directly collect from that company's website. તમે જે 10 કંપની છે 10 કંપનીની વેબસાઈટમાંથી સીધા ડેટા કલેક્ટ કરી શકો છો. You can collect the data from BSE website. You can collect data from money control website, or there were number of sources available from where you can collect the data. After collecting the data, which type of techniques is to be used to analyze that data? Because there were number of techniques are also available to analyze that particular data. So how you can analyze that particular data? જે ડેટા છે આ ડેટાને તમે એનાલિસિસ કઈ રીતે કરશો? એ સેકન્ડ નંબરમાંથી એટલે થઈ ગયા પછી આજે તમે ડેટા કલેક્શન કરો છો, એનાલિસિસ કરો છો, how much cost is to be incurred on that particular research. These all things must be keep in your mind while you are planning related to the research. These all things are included in research planning. And the fourth is, an ideal research design can be developed if available resources such as time, manpower and money are considered before beginning the design, and the validity of research result is based on the initial research design. It means whenever you start your research, before starting the result, you must plan each and every activity related to the research, so that how much money you needed, how much time you will need it, and these all things must be taken into consideration. So in the future you will not face any type of problem. So these all things must be keep in your mind while you are conducting the research. After that, the fifth point on the page number 19, 19 पेज ऊपर તમારે પાંચમો પોઈન્ટ, thoughtlessness in design the research project may result in rendering the research exercise futile. When you conduct the research without any thought, when you conduct the research without making planning, at that time your research will not give any benefit to you. તમે વિચાર્યા વગર જો કોઈ રિસર્ચ કરો, say for example, if I have given you one topic, the profitability of company, and you directly
select that topic. I want to research on profitability of top 10 company listed in BSE. Or you will select any title by yourself. તમે તમારા પોતાની રીતે કોઈ ટાઇટલ નક્કી કરેલું છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ you select title effectiveness and implementation of goods and services. GST નું જે છે effectiveness કેટલું છે અને implementation કઈ રીતે કરી શકે. You directly select the topic. But if you select your topic without any thoughts, without any planning, at that time your research will not give you any benefit and your research is completely futile. Futile means uselessness. જે છે તમને કોઈ પણ પ્રકારનો કોઈ ફાયદો આપતો નથી. It is therefore imperative that an efficient and appropriate design must be prepared before starting research operations. So before starting the research you must be prepared for the whole research design, how you can conduct the research in the future. This is all about needs of research design. The second point, that is features of research design. Features of a good research design are shown in figure below. There is the first feature is given, that is objectivity. The first is the objectivity of the procedure. Either collection of data or scoring of the responses or both may be judged by the degree of agreement between the final scores assigned to different individuals by more than one independent observer. It means, is your data is related to your objective or not? Say for example, when you conduct any research, at that time, first of all you have to make objective for your research. If we take this example, આપણે આ જ example ને જો આગળ વધારીએ તો say for example, if you want to make research on profitability of the company, at that time you create some objective for your research. So how that objective is directly connected to your research problem. And when you conduct research, at that time you have to collect data from number of resources, from the number of respondents, from number of other sources also. તમે જ્યારે કોઈ પણ પ્રકારનો જે છે રિસર્ચ કરો ત્યારે તમારે ઘણા બધા રિસ્પોન્ડન્ટ જે છે એમની પાસેથી તમારે ડેટા કલેક્ટ કરવો પડે છે. So when you collect data from number of respondents, all the respondents may give different views, different data to you. તમે કોઈ પણ વસ્તુ માનો કે તમે કોઈ જગ્યાએ કોઈ રિસર્ચ કરો છો તો એક જ વસ્તુ એ કોઈ 10 વ્યક્તિને પૂછશું તો એવું બની શકે કે 10 વ્યક્તિનો જે છે એમાં પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ અલગ એમની જે છે કે એમાં જે મત છે આ મત અલગ. One respondent may believe that GST is good, other respondent may believe that GST is not good for economy. So this is their own view. This could be different, but while you are collecting the data, that data must be objective to your subject. The more subjective the observation, recording and evaluation of the responses, the less the different observers agree. If your collection of data is more subjective, say for example, if you collect data from 10 respondents, you collect data related to GST. What is the effectiveness of GST? તો તમે જે છે GST ની ઇફેક્ટિવનેસ કેટલી છે એમના માટે તમે 10 રિસ્પોન્ડન્ટ પાસેથી 10 વ્યક્તિઓ પાસેથી અલગ-અલગ ડેટા જે છે કલેક્ટ કરેલા છે. એના માટે તમે ક્વેશ્ચનર ફ્રેમ કરેલ છે. આ ક્વેશ્ચનર ઉપરથી તમે જે છે ડેટા કલેક્ટ કરેલા છે. In this research you don't have that much variety of data, but the same data if you collected from 1000 respondents, if you collected the
data related to effectiveness of GST from 1000 respondents. At that time you have variety of data. તમે જે છે 10 વ્યક્તિ પાસેથી જ્યારે ડેટા કલેક્ટ કરશો તો એમાંથી બધી વેરાયટી નહીં હોય. એ જ ડેટા જો તમે 1000 રિસ્પોન્ડન્ટ પાસેથી કલેક્ટ કરશો at that time you can see variety of data, variety of objectivity in that particular thing. So as a researcher you must collect all the data and you must be stuck to your objective and you should frame your question as per your objective. તમે જ્યારે રિસર્ચર હો તો તમારે જે છે કેવી રીતે જે છે તમારે ક્વેશ્ચનર ફ્રેમ કરવાનો છે તો કે ક્વેશ્ચનર અથવા જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ પાસેથી તમે ડેટા લ્યો તો ડેટા તમારે એવી રીતે બનાવવાના છે કે જે તમારા ઓબ્જેક્ટિવ જે છે તમારા હેતુઓ છે એ હેતુઓ સાથે સુસંગત હોય, that is directly connected with your objective. Next, it is therefore any research design should permit the use of measuring instruments which are fairly objective and in which every observer or judge seeing a performance arrive precisely. This ensures the objectivity of the data of the collected data which will be used for analysis and findings. Say for example, if there were more judges or if there were more researchers, they all researcher may not find that all data relevant. હવે જ્યારે માનો કે તમે કોઈ પણ ડેટા જે છે એ ડેટા 1000 રિસ્પોન્ડન્ટ પાસેથી આપણે ડેટા કલેક્ટ કરેલા છે, આ ડેટાને કોઈ એક રિસર્ચર અથવા કોઈ એક જજ દ્વારા એનું જે છે ઇવેલ્યુએશન કરવામાં આવશે તો એ ઇવેલ્યુએશન અલગ હશે. And if other judge also evaluate that data, the other judge will also do the evaluation as per their knowledge. Say for example, if any person collect data related to GST effectiveness from 1000 respondents and that same data will be evaluated by me and by other person. માનો કે કોઈ એક વ્યક્તિએ 1000 રિસ્પોન્ડન્ટ પાસેથી ડેટા કલેક્ટ કરેલો છે, આ ડેટા જે છે એ હું ઇવેલ્યુએશન કરું છું અને સેકન્ડ પાર્ટને માનો કે તમે પોતે ઇવેલ્યુએશન કરો, then the evaluation done by you and me both are different. So when you collect data, your research must be objective. What is the simplest thing to understand the objective? To understand the objectivity means your data must be collected in relevance to your objective. Whatever objective framed by the researcher, whatever the objective framed by the you, the data collected from many sources must be relevant and must be objective to that particular objective. After that, reliability. The second one is reliability. Reliability means reliability in Gujarati માં કહેવાય વિશ્વાસપાત્ર. If you collect data from many sources, your data must be reliable. If your data is not reliable, your research work will not give that much contribution in the field. Say for example, if you collect data related to any company from number of sources and that source itself does not valid, so your research is also not valid. Say for example, if you collect data from government website and from private website, which source is more reliable? તમે જ્યારે કોઈ પણ જે છે ડેટા જ્યાંથી કલેક્ટ કરો છો, એક ડેટા જે છે તમે ગવર્નમેન્ટની વેબસાઈટ જે છે એમાંથી કલેક્ટ કરેલા છે, એ સેમ ડેટા તમે કોઈ પ્રાઇવેટ વેબસાઈટ છે એમાંથી કલેક્ટ કરેલા છે, તો આ બંનેમાંથી રિલાયબલ વધારે વિશ્વાસપાત્ર કયું હશે? We all know the data which will be collected from government website, that is more reliable. So whenever you try to collect data, that all data must be reliable to your study. There is, it is not easily tested either by the multiple forms or by the speed-up techniques. You cannot do any operations on your data, or you cannot directly say that your data is reliable. હવે તમે જે રિસર્ચ કરો છો and you yourself say that my data is completely reliable, this is not
acceptable, because when you conduct the research, જ્યારે તમે જે છે રિસર્ચ પ્રેક્ટિકલી કરશો ત્યારે તમને ખ્યાલ આવશે કે before doing real research you have to make reliability test. તમારે reliability નો ટેસ્ટ તમારા ડેટા ઉપર કરવું પડે છે. Is your data reliable or not? When you enter data in the computer and you make test on that particular data, the computer will give you the result whether your data is reliable or not. તમને અહીંયા ક્વેશ્ચન એ થશે કે જ્યારે તમે રિસર્ચ કરો પ્રેક્ટિકલી આપણે જ્યારે આ બધા કોર્સ કમ્પ્લીટ થઈ જશે એટલે ત્યારે આપણે જે છે રિસર્ચ કરશું. રિસર્ચ માટેના જે છે ઘણા બધા ઓપ્શન્સ છે આપણે જે છે પ્રેક્ટિકલી કરશું. ત્યારે જે છે તમારે રિલાયબિલિટી ટેસ્ટ કરવો પડે છે. આ રિલાયબિલિટી ટેસ્ટને તમે જ્યારે કોમ્પ્યુટરમાં ડેટા એન્ટર કરો ત્યારે કોમ્પ્યુટર જે છે એનું રિઝલ્ટ આપી દે છે કે is your data reliable or not. How computer know that your data is reliable or not? There were number of calculations is to be done on your data when you enter your data in the computer system, and after making so much calculation the internet or the website will give the accuracy of your data, એટલે કે તમારો ડેટા જે છે એક્યુરેટ છે કે નહીં. તમે તમારી રીતે કોઈ પણ રીતે જે છે નક્કી ના કરી શકો કે તમારો ડેટા જે છે એ રિલાયબલ છે કે નહીં. The test retest approach is the most effective measure of reliable as it refers to consistency throughout a series to measurement. So when you collect the data at that time, test retest one on your data. Once you make any test, after that again you put that data on any reliable sources and you implement any test on that. Again you tested your data, is your data valid or not. When you enter your data and make test on that particular data, that will give you the accurate result whether your data is valid or not. Suppose if a respondent gives a response to a question, he is expected to give the same response to the questions whenever he is asked in other forms. But if the respondent keeps on changing his responses to the same type of question, then the interviewer will be facing a difficulty in considering which one of the response is genuine. Here the example is given. Say for example, I am the researcher and you are the respondent. If I am asking any question to you at any level, at any point, all the time your response must be same. Say for example, here they have said, અહીંયા જે છે લોકોએ એવું કીધું છે કે જ્યારે રિસ્પોન્ડન્ટને કોઈ એક જ ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવે અને એનું જે છે ચેન્જ કરી નાખવામાં આવે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ તમને જે છે કોઈ પણ એક ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવે એ જ ક્વેશ્ચન ફેરવીને પૂછવામાં આવે. In examination there may be possibility that you have asked any question but the formation of that question may be changed. But if the formation of a question change, it does not mean the answer of that question should be changed. There were number of respondents are also there. When they ask any one question, they give the answer, and when they ask the same question in different manner, their answer will be different. કોઈ એક રિસ્પોન્ડન્ટ ને જ્યારે એક ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવે ત્યારે એનો જે ક્વેશ્ચન નો જવાબ આપે ત્યારે એ નો જે આન્સર હોય એ જ ક્વેશ્ચન જ્યારે જે બીજી રીતે પૂછવામાં આવે તેમને જે છે આન્સર અલગ હોય છે. તો આવી રીતે જો ચેન્જ થતું હોય તો એ ડેટા જે છે રિલાયબલ કહેવાશે નહીં, કારણ કે એમાં ઇન્ટરવ્યુઅર અથવા કે ક્વેશ્ચન પૂછનાર છે પોતે જે છે એ એમની અંદર કન્ફ્યુઝ થાય છે કે whether the respondent which give answer is accurate or is completely aware about the final outcome or not. The researcher should frame this question in such a way that the respondent cannot but give only one genuine response. Though there are some methods in determining the reliability of the response is given out by a respondent. So when any respondent give any answer to any question
at that time that particular answer must be genuine, whether that particular question is asked in any form. After that, the third point is the first point in the features of research design is your data must be objective. Second is your data or your research design must be reliable, ये विश्वास पात्र होनी चाहिए. And the third is it must be valid. When your respondent gives you answer and that answer is also right, but that does not give any benefit to the society, to the economy of country, or to the anything which is directly connected to them. Say for example, if any person asked any question and the answer is given rightly, all the time all the respondent gives right answer, but that answer does not give any benefit to the society. Say for example, જો કોઈ વ્યક્તિને જે છે એ એવા ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવે કે જે ક્વેશ્ચન ખરેખર વેલિડ હોય છે. Say for example, if you research on GST, તમે જે છે કોઈ વ્યક્તિને GST ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરેલું છે એના વિશે જે છે તમે રિસર્ચ કરો છો. At that time is you directly ask to your respondent that you using GST or not. Say for example, this when you collect data from 1000 respondent and every time you ask your respondent that whether you use GST or not, this question is not valid at all. કારણ કે જે લોકો GST યુઝ નથી કરતા એ તમારા respondent માં આવે છે. કારણ કે આપણું જે છે એ સ્ટડી શું છે, આપણું રિસર્ચ શું છે, આપણું રિસર્ચ એ છે કે effectiveness of GST. Here let me write effectiveness of GST. When you conduct a research on effectiveness of GST, at that time if you ask your respondent whether they use GST or not, if you ask the same question and any respondent are there who do not use GST, કોઈ વ્યક્તિ એવું છે કે GST યુઝ નથી કરતી, તો એ તમારે જે છે respondent માં આવે જ નહીં. So basically this question is not valid. When you conduct a research, there are number of questions are there which is not directly connected to your research. So this must be keep in your mind while you are doing research. As in the case of reliability, there are good number of procedures for establishing the validity of text, such as validating the present data against concurrent criterion or future criterion of a theory, etc. However, any measuring instrument is said to be valid when it measures what it purposes to measure. It means when you measure anything and you find out something beneficial from that, that is valid. Say for example, if you make objective for your research and you frame questionnaire according to your objective, that is valid. But if your objective is related to the effectiveness and you ask the question related to any other topic, તમારું જે છે એ કોઈ પણ જગ્યાએ જે છે એ માનો કે તમારે રિસર્ચ નું ટાઇટલ એ છે કે ઇફેક્ટિવનેસ ઓફ જીએસટી અને તમે એને જે છે સર્વિસ ટેક્સ રિલેટેડ ક્વેશ્ચન પૂછો, that is not valid at all. So તમારું જે ઓબ્જેક્ટિવ છે, according to your objective you must collect data according to your objective. Then generalization. The next important aspect on the page number 20, there is generalization is given. The next important aspect of good research design is to ensure that the measuring instrument used in research investigation yield objective, reliable and valid data and has to answer the generalization of the findings. What is generalization? Generalization basically means when you find out something from your research
and if that your findings can be implemented in all the things, in everything, that is generalization. Generalization એટલે આપણે જે ગુજરાતીમાં કહીએ તો when Newton find out the gravity, law of the gravity, and that law of gravity is generalized to everything. Say for example, if you put anything, that all the things, that all the તમે કોઈ પણ વસ્તુ જે છે જ્યારે ઉપરથી નીચે નાખો છો that all thing always goes down. Nothing or not any particular thing goes up when you put it down. તમે કોઈ પણ વસ્તુને જે છે એ માનો કે અહીંથી તમે છોડો, અહીંથી ચોક જે છે એ નીચે મૂકો તો હંમેશા નીચે જ જશે, because એ લો ગ્રેવિટી લો છે, ગુરુત્વાકર્ષણનો બળ છે. then law of gravity can be generalized to everything. તમે અહીંયા હો, તમે અમેરિકામાં હો, તમે પાકિસ્તાનમાં હોય, બીજી કોઈ પણ જગ્યાએ હો, જ્યારે માનો કે તમને ફર્સ્ટ ફ્લોર પરથી ધક્કો મારવામાં આવે તો ના મારવો જોઈએ, પણ છતાંય માનો કે કોઈ પણ કારણસર ધક્કો મારવામાં આવે કોઈ વ્યક્તિને, તો એ વ્યક્તિ જે છે ક્યાં કરે હંમેશા જમીન ઉપર જ પડશે. એવું તો થશે નહીં કે કોઈ એક વ્યક્તિને જે છે ધક્કો માર્યો એ નીચે પડે છે, બીજા વ્યક્તિને ધક્કો માર્યો તો એ ઉપર જાય છે. શું કામ થાય કે એ જે છે ગુરુત્વાકર્ષણનો બળ છે, જે ગ્રેવિટી લો છે, ગ્રેવિટી લો બધામાં જનરલાઇઝેશન છે. સેમ ફોર એની રિસર્ચ. when you conduct research and find out something that must be generalized to everything. Say for example, if you conduct research and collected data from 1000 respondents, so whatever your finding is, your finding must be generalized to everyone. તમારું જે ફાઇન્ડિંગ છે, તમારું જે કન્ક્લુઝન છે, આ કન્ક્લુઝન એ 1000 રેસ્પોન્ડન્ટ છે બધા ઉપર જે છે જનરલાઇઝ કરી શકો જોઈએ. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ જનરલાઇઝેશન. It will thus help an investigator in his attempt to generalize the finding, provided he has taken due care in defining the population, selecting the sample and using the appropriate statistical analysis while planning his research design. So according to the research process, all the steps must be taken as per the requirement, as per the research process. He must be collected data from relevant sources. After, he must be implement the test which is reliable to that particular data on that particular research, and after that he must be calculate so many statistical analysis, and he must be find out something which is beneficial for the society. So this is all about the basic points, basic features of research design. Two research design points still remaining which will be discussed in our next video. Thank you.